Asante. Tukiwa katika hali ya kusimama, nimkaribishe Sheikh Hassan Hussein Farjala atakayetuongoza kwa maombi ya Kiislamu akifuatiwa na Askofu Daktari Abuka. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa hii mkutano yenye tuko ndani yake leo. Hii ni mkutano ya kuona ya kuwa tuone namna Kenya wanaweza kukua pamoja. Tunaomba kwa president wetu, tunaomba kwa Prime Minister Raila Odinga yenye amesimama kidete na mwenzake kuona ya kuwa Wakenya yote tukue pamoja. Sisi yenye tumekuwa hapa, Mwenyezi Mungu, tunatia nia ya kuwa wacha hao wawili wapeleke Kenya mbele kwa amani. Tukue watu pamoja kwa sababu wameanza kupigania kutoka zamani. Tunaomba yote kwa jina lako, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Nipatie microphone tafadhali. Chuki gani? Hallelujah. Hebu na tuinue mikono yetu ya kuume juu, kila mmoja wetu ulio katika ukumbi huu unaungana kwa hii maombi na Archbishop Dr. Ngede ili tufanye kitu inaitwa agano katika taifa la Kenya. Sio maombi kawaida. We are making a covenant that will take us to the place that we have desired and prayed for 55 years. Archbishop, karibu. Baba Mwenyezi Mungu, inua tu mkono yako. Baba Mwenyezi Mungu, nakushukuru, asante sana hivi leo ambavyo umetusanya pamoja hapa ili tuungane kama wana wa Nyanza. Baba, naomba baraka yako kwa ndugu wetu mpendwa ambao tunamheshimu kwa heshima ya juu, Raila Odinga. Baba, umbariki na jamii yake na watoto yake. Na Mwenyezi Mungu, vita ambao tuko na mbele yetu tunabidi mkononi mwako, ili Baba utusaidie kwa kuwa tulianza zamani. Hata wakati niliomba, wakati bendera ya NDP ilikuwa na shuka chini huko Kasarani, Mwenyezi Mungu ulisema kwamba hutatuacha tuwe kama watoto wa yatima. Baba, fanya miujiza katika jina la Yesu Kristo mwanambalia. Amen. Amen. Asante, niombe tupate kuketi. Your Excellency, before I call upon Honorable Junaid Mohammed to guide us quickly to the next stage, I only wish to announce that we must observe very, very strictly the COVID protocols laid by the government. Kindly, anybody without a mask, tafadhali, it is a requirement. Lastly, this is a very important national discourse. We are not here for political competition. I urge you and ask you to remain silent while all speakers are speaking. Local political competition has no room today. That is a firm instruction delegated to me by the office. May I now, Your Excellency, with your gracious permission, invite the Minority Whip in the National Assembly, Honorable Junaid Mohammed, to guide us to the next bit of the problem, of countering the problem of this nation to bring us together. The program. Karibu Junaid. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hamjambo? Sasa kwa sababu ya muda, kwanza ningependa kusema ya kwamba leo tuko na baba hapa
tumekuja kuzindua kinachoitwa Azimio la Umoja, Declaration of Unity in the Republic of Kenya, Azimio la Umoja. Tulikuwa tunafaa tukuwe na sherehe kubwa sana hapa leo, kwa sababu tuko na watu ambaye wametoka sehemu tofauti tofauti, lakini kwa sababu ya maagizo ya serikali kulingana na mambo ya COVID, tumesema tufupishe sherehe yetu, kwa sababu serikali ilitoa jana ilani kupitia Rais wa Jamhuri Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na tukaelewana ya kwamba tufupishe sherehe yetu hapa leo ili tufanye kwa haraka, na jambo la muhimu ambaye tutasikiza hapa leo ni hutuba ya baba Raila Odinga. Hiyo ndio jambo ambaye tunataka kusikia, kwa sababu hiyo ndio itatupatia mwelekeo pale ambaye tunaelekea, ambaye mnavyojua ni Kanani. Jambo la pili ni ya kwamba tuvae barakoa na tukae social distance kidogo, usiweke mdomo karibu na mdomo ya mwingine tafadhali, kwa sababu hiyo ndio inaleta corona. Wacha tu utaweka mdomo pale pengine ambaye unajua. Sasa tunataka hii sherehe yetu ichukue chini ya saa moja, less than 1 hour, and 3/4 of it will be the speech of His Excellency the Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga. So nitataka kutambua sisi ni watu ya kufuata maagizo, sisi ni watu ambaye tunafuata amri ya serikali, hatujakuja hapa kukaidi amri yote ya serikali. Kwa hiyo maana ya kwamba leo tuko hapa Nyanza kama kuzindua azimio la umoja ya Nyanza. Kesho ilikuwa inafaa tukue huko Kakamega, gavana ya Kakamega wako na sisi hapa, lakini kufuatilia maagizo ya serikali tumesema tusitishe mkutano zetu zote kuanzia siku ya leo. Sasa kesho hatuendi Kakamega, tulikuwa inafaa siku ya Tuesday tukue Mombasa, na siku ya Thursday pia ilikuwa inafaa tukue Garissa. Lakini tumesema sasa tufate maagizo ya serikali na tuwache mkutano yote kuelekea mbele kuanzia leo. Hii tumeifanya leo kwa sababu maagizo ilitoka jana kwa muda ya wakati ya jioni sana, saa 11. Hata ng'ombe ya kukula ilishachinjwa, mbuzi ilishachinjwa, kuku ilishachinjwa, watu wameshatoka makwao. Tukasema tumalize kwa muda mfupi, tuelekee manyumbani. Kuanzia kesho hatuna mkutano yoyote. Hiyo tumelewana, si namna hiyo? Sasa hapa tuko na delegation kutoka county 6 yote ya mkoa ambayo ilikuwa inaitwa Nyanza. Nataka kutambua delegation kutoka Migori, nyumbani huko wako wapi? Ndio mkono juu. Nataka kutambua delegation kutoka hapa Homa Bay, the host, wako wapi? Nataka kutambua delegation kutoka Kisii County, wako wapi? Asante sana. Nataka kutambua delegation kutoka Nyamira County, wako wapi? Nataka kutambua delegation kutoka Kisumu County, wako wapi? Nataka kutambua delegation kutoka Siaya County, wako wapi? Basi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, delegation ambaye wameitwa ni watu ambaye wametoka tabaka mbalimbali. Kuna viongozi wa dini, kuna viongozi wa mama, kuna viongozi wa vijana, kuna viongozi wa civil society, kuna viongozi wa mama mboga, kuna viongozi wa bodaboda, watu aina tabaka mbalimbali, wote wako hapa leo ili wazundiwe na wewe azimio la umoja katika taifa letu la Kenya. Sasa nataka kusema ya kwamba wale watu ambao wamekuja hapa ni market committee leaders, council of elders, opinion leaders, mama mboga, religious leaders, persons with disability, youth leaders, women leaders, beach leaders, former councillors, former MCS, all aspirants, wote bodaboda leaders, wote wako hapa. Jambo la pili, sasa nataka kutambua viongozi ambao wamefika hapa, viongozi wa kitaifa na wa mashinani wote. Nataka MCS ambao wametoka Migori wainue mkono juu, wasimame juu. MCS ambao wametoka Homa Bay County pia wasimame juu.
MCS ambayo wametoka Kisii County, waheshimiwa MCS ambayo wametoka Nyamira County, waheshimiwa MCS ambayo wametoka Kisumu County, waheshimiwa MCS ambayo wametoka Siaya County. Tabaka la pili nataka kutambua ni speakers of the county assemblies ambayo wako hapa pia, tafadhali wapungue mkono. Asanteni sana, karibuni. Hapa leo hatuna mazungumzo ndefu kwa sababu tumesema tunataka kusikia hotuba ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Nataka kutambua wabunge wenzangu ambao wako hapa, nikianza na Honorable Martin Owino Wood Chief, mbunge wa Ndhiwa. Tuko hapa na Mheshimiwa Adipo Kuome kutoka Karachuonyo. Tuko hapa na Mheshimiwa Alex Atandi Meli kutoka Lego Songa. Tuko hapa na Mheshimiwa Profesa Ugutu kutoka Bamachoge Borabu. Tuko hapa na Mheshimiwa Dr. Lilian Gogo kutoka Rangwe. Tuko hapa na Mheshimiwa Dr. Christine Ombaka, Women Rep Siaya. Tuko hapa na Dr. Eve Obara, mbunge wa Kabondo Kasipul. Tuko hapa na Mheshimiwa Rosa Buyu kutoka Kisumu County. Tuko hapa na Mheshimiwa Jacqueline Odwol kutoka Siaya, nominated MP. Tuko hapa na Mheshimiwa Opio James Wandai kutoka Ugunja. Tuko hapa na Mheshimiwa Gladys Wanga Nyasuna. Tuko hapa na Mheshimiwa Mark Nyamita kutoka Uriri. Tuko hapa na Mheshimiwa Walter Owino kutoka Awendo. Tuko hapa na Mheshimiwa Junet Mohamed kutoka Suna East. Tuko hapa na Mheshimiwa Peter Francis Masara kutoka Suna West. Tuko hapa na Mheshimiwa Pamela Odhiambo, Women Rep Migori County. Tuko hapa na Mheshimiwa Tom Odege kutoka Nyatike. Tuko hapa na Mheshimiwa Danita Gati, nominated kutoka Migori. Tuko hapa na Mheshimiwa Aduma Uor kutoka Nyakach. Tuko hapa na Mheshimiwa Babu Owino kutoka Embakasi East. Tuko hapa na Mheshimiwa Simba Arati kutoka Dagoretti North. Tuko hapa na Dr. James Nyikal, Mheshimiwa Seme. Tuko hapa na Mheshimiwa James Onyango Koyo kutoka Moroni. Tuko hapa na Mheshimiwa Pavel Oimeke kutoka Bonchari. Wako wapi? Very good Mheshimiwa, karibu sana. Tuko hapa na Mheshimiwa Paula Buor kutoka Rongo. Tuko hapa na Mheshimiwa Peter Opondo Kaluma, wakili. Tuko hapa na Mheshimiwa Elisha Odhiambo kutoka Game. Tuko hapa na Mheshimiwa Shakil Shabir kutoka Kisumu East. Tuko hapa na Mheshimiwa Mili Odhiambo Akoth. Tuko hapa na Mheshimiwa Janet Ogera, Women Rep kutoka Kisii. Na pia tuko hapa na kiongozi wetu wa bunge, Minority Leader, Chairman ODM, Mheshimiwa John Mbadi. Sasa tuko pia na maseneta ambao wako hapa. Angono were. Nataka kuita yeye akuja salimie nyinyi. Nitaita yeye. Haya, tuko hapa na Senator Moses Kajwang, Senator wa Homa Bay County. Tuko hapa na Senator Rose Nyamunga kutoka Kisumu. Tuko hapa na Senator wangu wa Migori Ochilo Ayako Mbogo Nyakwarja Moko. Tuko hapa na Senator wa Kisumu Fred Outa. Ama ametoa apology. Tuko hapa
na senior counsel, senior senator wa Nyamira, Mheshimiwa Senator Okongo Omogeni. Haya, tuko hapa na former members of parliament, tuko hapa na Mheshimiwa Oyugi Magwanga, tuko hapa na Dr. Chris Nyamaratandi Bichage, tuko hapa na honorable treasurer wetu Honorable Timothy Bosire. Hapa. Izia. Tuko na Senator Fred Outa, iko wapi? Usimama basi watu wakuone. Tumeshatangaza. Tuko hapa na Mheshimiwa John Pesa kutoka Migori. Asante sana. Haya, No, tuko hapa na kiongozi wetu elder, baba ya bunge yote ya National Assembly na Senate ukiunganisha pamoja. Anaitwa Senator Ongeri. Yuko hapa, yeye atakuja kusema. Niko na apology pia ya Honorable Imran Okoth kutoka Kibra. Sasa kwa kipindi hii nataka nipatie area MP dakika moja peke yake aseme jambo, dakika moja. His Excellency Honorable Raila, Odinga, His Excellencies the Governors, Honorable Senators, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of County Assembly, and all distinguished guests. God is good. We as people of Kasipul, we are privileged to host such an important event from Sikri 3. Mama, Sikri 1, you conveyed with the late Kajua, which we released and chased the political demons which were trying to rob this region. In Sikri 2, we welcomed as people of Homa Bay, BBI in totality. And today, since there are no demons, we have come here to donate you to go and talk to the rest of Kenyans because we are the best. And sisi kama wajamii wa Nyanza, leo tumekuja kunena zaidi. The donation of a good nation, the Korean and any other persons all Kenyans who reside here. Sawa. Yangu ni karibuni sana na nyinyi rudi tena. Asanteni. Haya. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Sasa nataka kuchukua nafasi hii to recognize the presence of Honorable Dr. Oburu Odinga, MP East African Legislative Assembly. Tuko hapa pia na mheshimiwa Fred Ouda kutoka Kisumu Central. Tuko hapa na katibu mkuu wa chama chetu cha kitaifa cha ODM, mheshimiwa Edwin Sifuna. Sasa tunataka kwenda kwa kipindi ya juu kwa sababu nimesema hatutaki kukaa hapa kwa muda nyingi. Sasa mimi nataka kusema ya kwamba hii safari tulikuwa huko Nakuru juzi. Sasa tumekuja hapa Nyanza. Tukimalizana na Nyanza tunaenda Western na Coast. Hii shetani ya COVID ndio tutangoja iende chini, tutaanza safari, hatutawacha mpaka tuunganishe wa Kenya na tuende Canaan pale tulikuwa tunaenda. Kwa hayo machache nataka sasa nialike Governor wa Homa Bay County, Mheshimiwa Cyprian Awiti aje akaribishe wageni wake. Haya.
Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Kenya, Dr. Engineer Raila Odinga, distinguished guests, ladies and gentlemen, Homa Bay is your heartbeat. Homa Bay is the aorta of your siasa. And we are, Your Excellency, we feel highly humbled and privileged to have given this opportunity to host this serious regional meeting. We feel honored, we are elated, we are motivated, we are encouraged. Secondly, Homa Bay, the Last Supper, we are in Homa Bay. This is another important occasion where you have invited all the regional leaders to come and unite here, discuss issues that pertain I am saying this is a very important occasion, and we want to thank your brother, the president of this country, to have allowed you to come for at least 1 hour, because we are prepared for this occasion. We are aware the announcement came too late in the evening when everything was in place. But we want to thank you so much. This handshake that you brought has created this opportunity for us to be here today. And we want to thank you so much, wanting the president of this country. Lastly, we are talking about Raila Odinga. We are talking about a product that is sellable and marketable very easily. We are talking. The person we want to give out today is no less than a devolution king, no less than a devolution architect. The devolution that is in this country today can be traced to you as a person. And therefore, for anybody to talk about bottom up, he does not know the evolution you brought long time ago to talk about bottom up. And therefore, we are giving you out today to this world. This is a regional meeting which includes our friends from Gusii. I must speak English only and only. Aya. Jodalawa. One kakajo mabei. Aya. Hello. Uinja. Adwano ling mondo jopiny mantiere kama oko ong'eni joma gentle. Okwadwa koko ahinya nikech biro miyo ji feel ni wajokoko. To wagolo ng'ama lich madwa bedo ogaye mar Kenya. Omolo uru Uganda. Omiyo adwano ling mos. Okwadwa kawo sa mang'eny. Adwa mana goyo erokamano ni jaduong' on behalf of the Homa Bay County. Nigi mitimonwa ni
We will forever remember you. Nikech, nikelo su last supper Homa Bay. Kauno bir kelo ngwech michako go ngwech. Ngeni chako ngwech nyako go ponje maber. Ochako go ngwech kodhi oko. Okelo Homa Bay ka sepulka. Kendo wang ni kondokoro kare kabisa. Nikech ung'eyo history mar Kenya to gi mar Luo ni rachuonyo e choko maduong' mar Luo. Omiyo wagone okawni jaduong' gimitimonwa ni we are indebted, wamor, wageni, wan kodi, to wang'eyo ni kuma dhiye tiseng'eyo. Kendo kona mbiro luwo bende ing'eyo. Omiyo wagoro kama duong' kabisa, wagoro kama na jimbo biro te. All governors who are here, we want to thank you so much. You have done so well to bring your delegates. We are indebted to you people. At this moment in time, I want to call the governor of Kisii, who has been together with me organizing this function, James Ongwae. James Ongwae, we have worked very closely to ensure this function is successful. I want to thank everybody who contributed towards making sure this function is successful. The Prime Minister told me, an occasion like this, Wajaluo anasema unawacha mouth yako hapa. Unawacha mouth yako hapa. That is to say, you must not go before eating. There's a lot of food. Thank you. May God bless you. Ongwae. Your Excellency, the Prime Minister, Excellency Governors present, Excellency Deputy Governors present, Honorable Senators in this room, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of the County Assemblies from this region of Nyanza, the business people and our brothers and sisters, all of you who are in this room. God is good and all the time. Abagusiba mintumore gambi ya more. Abakuri ambi ya more. Joturu wa intie. Uriyo maber. Wasegi kae ni jokisi, wasegi kae ni wantie gija duong, wantie gija telo mar Kenya. We have come here. First, we must thank His Excellency the President of the Republic of Kenya for allowing us to only be here for only 10 minutes, for only 1 hour. And that's why probably the number of speakers is going to be few. Because we live in very uncertain times. Because it was yesterday, all the arrangements had been made, and therefore it would have been very difficult to postpone this meeting. As the people from Nyanza region, we have ourselves as Kisis. And let me talk about the Kisis here, because I'm probably the only one who's going to talk about them. We have a population from Kisii and Nyamira, voting population of over 1 million for those who are there in Kisii and Nyamira and those who are in the local diaspora in this country. We are a people that have grown in numbers, but the Kisis and the Luos have lived together. And I will tell you, Your Excellency, that the headquarters for the South Nyanza region during the colonial administration was in Kisii, and at one time was headed by one Paul Mboya. Paul Mboya was not a Kisii, he was a Luo. I want to say that we have lived together peacefully as a region, even if we are three ethnic communities, and that indeed, when your own father
formed his own party, the Kenya People's Union. The first representation that he had, we had our brothers Anyeni Mugunde and others that joined him at that time. And you remember during the multi-party democracy, you remember we had our George Anyona, we had Abuya, we had Henry Obocha that were fighting along you and even with your own dad. And I want to remind you that during the 1992 elections, your own dad led in Kisii in the elections, and during the elections of 2007, 2013, 2017, you actually led in Kisii. In this room, we have elected MCAs from Kisii County. They are almost close to 60. The same from Nyamira. The leadership is basically, we are now working together under the handshake, but the leadership at the moment in those assemblies comes from a party that you had. But we are all working together very peacefully. You do recall that in Kisii County, we have won all the by-elections that have taken place. We started with Nyacheki, then we came to Bas Chache, we went to Kiamokama, and then we went to Bonchari. And indeed, in the National Assembly in Parliament, the National Assembly part of Parliament, we have the youngest MP there in Pavel Oimeke. Your Excellency, your handshake with the President is a great deal for this country, especially in the broader context of fostering the unity of this country. We want to ask that as we go forward, and as we are brought here as a people from the region, we want, as you go around the entire country, we want you to tell them that where you come from, there is complete peaceful coexistence of all the parties. In Kisii, those who control the economy of Kisii, first the Kisiis, we have the people from the mountain, the Gikuyu community, we have the Luos, we have Somalis, we have all manner of people in our two counties, and we have welcomed them with open arms. That's the Kenya that we want, and that's the Kenya that you have been fighting for with our brother, the President, Excellency Uhuru Kenyatta. It was indicated here by Junet Mohammed about the people who have come here. We did not, in calling the people to come here, we did not look at their station in life. We looked at them as leaders. Whether you are doing border, even in border leadership, they have a leadership. Even in Mambamboga, they have a leadership. And they vote, they have a vote. And their representation is in this room. So we ask that going forward, as we talk with you and as we engage with all the other Kenyans, that we do know that there is no leader who is bigger than the other one. I would want to tell you that from Kisii County and Nyamira County, from Nyamira, our Deputy Governor, and a doctor who was in charge of Nyanza Provincial General Hospital, Dr. Kenani is in this room. Dr. Gesami is in this room. And we congratulate you, my brother, for being the Deputy Governor for Nyamira. We have many other professionals here. I wish I had time to mention them. I think we have the Nyamweyas here, some Nyamweyas here. We have the Asanyos. We have all these people, they are all in this room. They all came here because they are leaders from this region. Your Excellency, the MCAs, especially the ones from Kisii, had a resolution that they were actually going to read in this room. But because there is no talking here,
Because there is no talking, and since I'm now aware that you probably are going to be live in the next few minutes, I ran very quickly. They gave me resolutions here. I am not going to read them, but I think I went to school enough to paraphrase them. So I'll do that very, very quickly. And they said this: they support the Building Bridges initiative. They are aware that when you were in the Ministry of Roads, you actually determined the number of roads in this region, including the African Development Bank Kisii-Sebania Road, with all its exits and bypasses, some of them which have helped Homa Bay County and Kisii and Nyamira counties. They are aware about the port and what you are doing. That port is going to support the region. They are also aware about apart from the port, they are also aware about the international airport. They are aware that it was put in place during your period, and we all use that in the international airport. They are also telling you that these two counties control 60% of the money market in the Nyanza region, and those are statistics from the Central Bank in Kisumu. And therefore, they are therefore saying that they support this initiative, but going forward, they are asking that as a community they have come of age, and that they should be recognized in this country as the 7th largest community in this country. They have said that you are the ultimate guardian angel for devolution and just governance. And these virtues make your candidature stand shoulders and above the rest in this country for the big seat. They have therefore said the following, and please allow me to say this, that when people are sitting on the table looking at the future of this country, do not forget the kisses. And they have said they have their own son, the Cabinet Secretary for Interior, Fred Matiang'i. They are saying you work closely with him. And they are saying that side by side, they have a governor from Nyamira, Amos Nyaribo, and they have also another governor from Kisii, called James Elvis Omariba Ongwae, that you also work closely with them. Your Excellency, as you move forward, we support you. We ask you to develop progressive alliances, and that you should make sure that you are working closely and side by side with His Excellency the President of the Republic of Kenya. But develop very progressive alliances with the other leaders in this country, because I think time has reached for this particular region to be leaders in this country. Your Excellency, I would want to conclude by saying that we have come here as a region. We have come here out of our own free will. We have people that have traveled and drove from Nairobi last night, and they are here, and they are very many, and they came out of their own free will. We ask that moving forward, know that this region is supporting you. Good leaders from Nyanza, I salute all of you. Before I have the pleasure, indeed, I'm going to donate that pleasure to somebody, a visitor that I'm calling. He's the only one I'm calling to say just one or two words, because we would want that when there is a meeting in his place, he also calls a leader from Nyanza region. It is my pleasure to invite the Chairman Emeritus for the Council of Governors, who is also the Chairman of the Lake Region Economic Bloc, who is also the Governor of Kakamega, Dr. Wycliffe Ambassa Oparanya.
Wycliffe, I want you to take just 1 minute and also invite His Excellency the Prime Minister to talk to us. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hamjambo, tusalamiane kwa hewa. Bas. Your Excellency, the Right Honorable Raila Odinga, who is my party leader, my colleagues, governors, who have come here, na viongozi wote, wajumbe, masenators, ma-MCAs na wananchi. Mimi nimeandamana na baba kuja hapa kushuhudia kwa usunduzi wa azimio la umoja. Tumekuwa kule Nakuru, tumekuja hapa, na kesho tulikuwa tuwe kule kwangu, lakini bahati mbaya kwa sababu ya COVID haiwezi kuwa. Lakini hiyo mkutano tutaendelea kupanga, na wakati itafika nyinyi mtakuwa pale. Hii jambo la umoja kwa nchi yetu ni kitu ya muhimu kabisa, kwa sababu kama hatuna umoja hatuwezi kuendelea mbele kama nchi. Mnaona jirani zetu vile mliona ile shida tulikuwa nayo kwa uchaguzi, tukapoteza watu wetu zaidi ya 1,000, na mgogoro ile yote tumekuwa nayo wakati sisi tuko na kura. Wakati huu tumeamua kama viongozi tuwe pamoja, tuone ya kwamba nchi hii inaendelea mbele kiuchumi, kwa sababu uchumi ndio imekuwa shida kwa watu wetu. Ndio kwa sababu watu wetu wengi hawapati kazi. Hivi ni siku 2 au 3 iliyopita niliona katika runinga msichana wenu wa hapa ako kule Saudi Arabia, anapata shida huko, alitoka hapo kwenda kutafuta kazi pale. Kama uchumi ulikuwa unakuwa vizuri, alikuwa angepata kazi hapa. Ndio kwa sababu hii safari ambayo Raila Odinga ameanza kuleta Wakenya pamoja ni safari ambayo inataka kila Mkenya aunge mkono hii safari. Tuone ya kwamba tunaenda pamoja kama wananchi wa Kenya. Na hapa Nyanza mko bahati, mna makabila, mko na Wajaluo hapa, mko na Wakisii na mko na Wakuria. Hakuna siku ya Mwenyezi Mungu alikuuliza usaliwe wapi, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliamua wewe usaliwe kama Mkisii, Mjaluo na Mkuria. Kwa hivyo kama umekuja dunia hii kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu, mpaka uheshimu hiyo na uwe mtu ambao unaweza kuishi na watu pamoja. Na sisi nishuhudie huu mkutano wa maana, kwa sababu nilikuwa niwe na wangu kule na nione watu wa Nyanza wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nataka nione wale wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Na mimi nimeshikilia kule Western. So mnanijua? Nimeshikilia kule Western kabisa. Watu wanatetemeka, lakini nawaambia nyinyi njooni tu tuendelee pamoja. Kwa hivyo mambo ya COVID imeua watu wetu wengi, na nimeona watu wako hapa wengi,
Nataka nichukue nafasi hii sasa nimkaribishe Raila Odinga baba ahutubie wananchi. Umenijulisha Yesu wangu ni salama, rohoni mwangu ni salama. Rohoni ni salama, ni salama. Hallelujah. Wewe peke Yesu ni salama, rohoni mwangu ni salama. Ingawa shetani ananitesa, nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu mwanadamu, amekufa kwa roho yangu. Salama rohoni ni salama, haijalishi ninayoyapitia, najua ni salama. Tetezi anaishi. Asanteni. Haya. Avanda maminto mbuya mori. Mbuya mori naende. Jogeyana musaure uru. Kuturo mor. Erukamano. Asanteni sana. Kwanza nataka kuanza kuleta salamu. Nimetoka Mombasa. Na jana na leo tulikuwa na Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine. Naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mnapokea? Na wale wenzetu ambao tulikuwa nao kwa NASA, sasa wanaitwa OKA. Vile wameleta salamu hapa, mmesipokea? Nimeleta salamu ya kijana kutoka hapa ambaye ni waziri katika serikali, Mheshimiwa Fred Matiang'i. Ndio. Jana tulikuwa na mkutano kule juu ya mambo ya kashfa ya COVID, mambo ya corona, na tukaarifiwa na wataalamu juu ya hii shida ya corona ambaye ni kubwa zaidi, kubwa kabisa. Ukiona hivi yale ambayo wataalamu walikuwa wametuonyesha, ndio sababu ikaamuliwa ya kwamba hali ya hatari itangazwe na endelezwe kwa siku 60. Ikawa hii mkutano ilikuwa tayari imeshapangwa, na tukapata habari ya kwamba wengine walikuwa washafika hapa. Hema ilikuwa tayari imeshawekwa hapa, na hata wanyama wengine zilikuwa tayari zimesalimu amri. Sasa ikawa ni vigumu sana ya kuahirisha. Tusiendelee na hii mkutano tena, lakini tunasema kesho. Hii juzi tulikuwa Nakuru, leo tulikuwa tuwe hapa Sikri, Nyanza, kesho tungekuwa Kakamega, wiki ijayo tungekuwa Mombasa, Pwani yani na Garissa,
kaskazini mashariki, alafu baadaye tungekuja bonde la Ufa, lakini kwa sababu ya ile hali ya hatari ya corona tumeahirisha. Sasa hii ndio itakuwa mwisho. Kakamega haitakuweko kesho, lakini tutarudi baadaye. Niko na maneno machache nataka kusema kwa kimombo. Juzi nilipokuwa Nakuru nilitoa azimio la umoja, the declaration of unity of the people of Kenya. And I want to begin today by stating that we come here with a message of unity, reconciliation, tolerance and hope. We said in Nakuru on Tuesday, and we will say it again here. We must cleanse our country of the spirit of anger and bitterness, the spirit of revenge and entitlement. We must continue on a path that reconciles, unites, calms, and stabilizes. Cannot work at the national level when it does not exist in the regions that make up our nation. And so we are here to make a start at home with the assurance that we intend to carry this to the national stage. Our desire to unite our people and the country, the Azimio la Muungano, is a noble and worthy cause. It deserves our support. Nyanza has done very well on the matter of unity, and I want to recognize and thank our people and our leaders for the family spirit that prevails here. The region is cosmopolitan. Different communities have lived peacefully in this region since time immemorial. Even in the most tense of moments in our country, the people of this region have soldiered on fairly peacefully, even when they embrace different political affiliations. We are here to encourage a continuation of this spirit and to strengthen it. But unity can only be as good as the purpose for which it is intended. This time, therefore, of the efforts the county governments have made to ensure a shared plan for the regional prosperity and stability. We are here to complement those efforts and to help do more. This region, like other parts of the country, is feeling the pain of COVID-19. People lost loved ones, incomes, and jobs. It is our wish that we use these losses and the pain as eye-openers on what we must do here and in other parts of Kenya to build resilient and sustainable livelihoods. Nyanza, as a region, is endowed with diverse resources. We have cash crops like tea, coffee, tobacco, and sugarcane. Minerals like gold, copper, and soapstones, livestock, fish, and an array of food crops. With adequate support, our people should be farming on a commercial scale. So far, we have only scratched the surface with regard to production of food crops and cash crops. We need to focus on how to provide farmers with high-yielding seeds, help them with reclamation of the land, preservation of water sources, and all else they need to feed the emerging towns and the entire nation. Very little effort has gone into value addition and industrialization. There is no reason why coffee, tea, bananas, and vegetables from Kisii
or Korea cannot be processed here and marketed as refined produce of Kisii or Korea. With a better and unified approach to development, we could drastically, but at very subsistence level. The dream of investment in skills and rural transformation for local industrialization could easily begin here. We can do more to sufficiently organize the informal food markets where food is bought and sold. Mothers don't need to make do with the congested spaces as they do today. We need innovative ways to address tribulations of rural women and the girl child, including access to credit, healthcare, and education, which are among the many challenges they face. Empowering women is key to the well-being of individuals, families, and overall economic productivity. We can do more to help the farmers transport food from where surplus is to where it is in short supply. Sugarcane farming, which has long been the lifeline of this region, has to be addressed comprehensively and changed radically. As it is today, sugarcane farming impoverishes instead of empowering the farmers. This region remains deficient in infrastructure, especially with regard to access roads to farms and markets and access to reliable and affordable electricity. Our capacity for blue economy remains grossly underutilized. Lake Victoria has much more to offer than just and maritime transport and aquaculture, among others. Even if we limit ourselves to just fishing, as a region, we need to explore innovative ways to support the creation and the growth of small and medium enterprises, particularly youth-owned businesses. Upcoming small-scale traders in those markets like Darajambili and others need protection from competition from foreigners and neighboring counties and countries and punitive taxation. We need to enhance investment in ICT and digital infrastructure, support communication and businesses, especially those owned by the youth. We have not done enough to identify and support development of skills and talents, especially among the youth. Take sports, for instance. The region has abundance of born soccer wizards and athletes. Young boys and girls who, with just a little support, will easily make it to the big leagues. But they are mostly on their own. The community football clubs here are struggling and sport facilities are wanting. We need a rethink. It is possible for us to set up a regional body dedicated to identifying skilled youths, organizing regional competition, Awinji. Our most precious resource here as a country is our people. The healthier the people, the stronger we are,
and better our ability to grow from our own efforts. We need to pool efforts and resources to ensure that the region has a robust primary public health care system, starting from the family level to the public health care delivery system as a whole. As a region that borders other countries, we are particularly vulnerable to policies of our neighbors. We have seen that during this pandemic and with regard to security, our people receive foreigners whose status are unknown. We therefore need to invest in health and security infrastructure that can withstand attacks. We need to always put our heads together to ensure substantial increase in the number of medical institutions, medical staff, clinics and hospital beds, and access to a diverse choice of quality and healthy foods. Parents in this region, just like parents in the rest of the country, treasure the education of their children. We join them in this. But recent policy changes, like the 100% transition, which we fully support, require that we do more for education. Schools are bursting at the seams. The recommended teacher-student ratio is failing, and that will have consequences for our children. You have to institute partnerships between national and county governments to address the issues of infrastructure in schools without wasteful and unnecessary duplication. So, ladies and gentlemen, we are here to appeal that we join hands as a region, get our political act together, pull in one direction, and use the unity to create opportunities for our people and the nation in return. If we are able to pull together as a region, identify our priorities together, back it up with political goodwill and unity, nothing will stop us from addressing the development needs of our people. Already, our governors have started us off in this direction by coming together as a Lake Region Economic Bloc. That declaration needs to be cascaded to our villages and homes. It must be strengthened through concrete actions that uplift the lives of our people. With unity, we can achieve it. Let us join hands and work together as a region and as a country. I thank you. And we say, inawezekana. Umoja. 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 Asanteni sana. Thank you very much. Ndugu zetu, please don't leave. Ngoja dakika moja tu, msitoke. In this room, my fellow governors, I really want, sometimes when you stand here, you get a mental block. We have our great governor from Kisumu.